heading into Amasiya in the upper part of Shirak province, up towards the Georgian border. The road we're on right now, this pretty bumpy road, actually is closed about a month out of each winter every year. Or at least it was a few years ago, and that's one of the questions I want to ask when we get here. Now what we intend to do is visit a man who's making khachkars. Khachkars in Amasiya. Going to be an interesting story. How many years have you been making khachkars? No, Why are you building this particular khachkar right here? Amites indich banem shine mirtam model. Nesnelem shine Amasiyai meche. Dedo tuse. Stech ջուր կա, էլ մի կերտան խմեք տեսեք ինչ լավ ջուր է։ Աղբյուր, ջուրը աղբյուր, Երկրաշարժից առաջ ուրեմն քաշե բերել եմ ստեղ։ Դերուբեկը գողած է տարել են։ And if you've been doing khachkars for 20 years, you must have started after another career of some kind. Did you have another job before you started making khachkars? Yes, բան եմ եղել, վադապրոջիկ եմ եղել, սվարչիկ, զոդող։ Զոդող եմ եղել։ Ու մի ժամանակ այդ գործով եմ զբաղվել։ And how many khachkars altogether have you made in the 20 years? Մի 10-12 այդպես։ Ուրեմն բանը ստեղի գերեզմանատուն են հիմնում։ Մի 15 տարի առաջ։ Այդ մատալ են մնացել թե այ մարդ մենք ինչ ենք ախր հանգստակար է պետք չէ։ Մի հատ սպեսալի վրա։ Գարել եմ այդ խաչքարից վերև։ Որ Թումանյանի խոսքերով հերթով գալիս անց են կենում այս անցավոր աշխարհից ուտպես սիրուն բան եմ շին այդպես սալը դրել եմ On this, for example, you're cutting out the background and you need to cut all this out, right? And then you're going to put a pattern on the cross. Մի տեսոնց մեջ պետք է փորեն սիրուն ցնեմ ամեն ինչ պես սիրուն Okay. And where do you get your inspiration? Where do you get the designs from? How do you choose what design to use on this particular khachkar? Okay, interesting. And this is basalt. This is basalt. This is tuf. Tuf basalt, huh? Right. Oh, the eternity symbol maybe. It's a surik in 1987. Okay, 87 was the year before the 87 was the year before the earthquake, and so this was put up. Earthquake comes and it stands here for a few years until you started working in it again. Okay, but it's very hard working on basalt. Basalt is one of the hardest stones there is. Աշխատանքը հեշտ է այ բալաջան։ Աշխատանքը միշտ է դժվար է։ Ամիտես այսքան տեղը ոտով գալիս եմ ես։ Մեկենա ունիմ գարուզավի գելի չեմ ուզում որ բանի։ Գալիս եմ հոգեգան բավականություն եմ ստանում։ Ես որ ասպես գործ եմ մենում։ Դրա համար ես երկարակյաց եմ։ And generally, can I ask you a few questions about Amasiya in general? I mean, Amasiya is pretty much at the end of the road. Is the road to Gyumri closed in the winter still? Ճամպեկը անցյալ տարի սարսափելի ցուներ, չէ՞։ Բայց այդ մեր հիմնարկը դե ճամբարժին է կոչում էլի, ճանշին բաժին է։ Այս մարդիկ անցյալ տարի տուն չեն գալիս։ Գիշեր ցերեկ դուրս բանը։ Ուրեմն 4 հատ ռոտոր ունին։ Այդ ռոտորը գիշեր ցերեկ փչում էր։ What do people do for work in Amasiya? What are the jobs that are available in Amasiya?
Ամասիա որ մեկը դուրում գործ ունի այ բոլը ջան աշխատում է 70% չեն աշխատում։ Have a lot of people left? Էդի չեմ ուզեսե, բայց մարդ չմնացել այ բոլը։ I heard that a clothing factory opened here a couple years ago. Is that correct? Մեր մոտ կարի ֆաբրիկա կա։ Աշխատում է։ Հա, աշխատում է անցյալ տարվանից, արդեն երկրորդ տարին է։ Բայց 10,000 15,000 Amisa. ամիսը։ 15,000 dram amisa. 8,000 8,000. That's what he's saying is that the monthly salary, yes, there is a factory here, but the monthly salary is 10, 15, maybe even 8,000 drams a month. The minimum salary in this country is 30,000 drams, and it's going up to 35,000 from the 1st of January. So the factory might be working, but it's not working in a way that is sustainable for its employees. That's safe to say. Okay, well, we are certainly at the end of the road here, in the middle of pretty much nowhere, but it's really beautiful. It's really beautiful. And listening to the water source behind me trickling down the hill, which is where Surik is building his hotchkar, and it really is quite empty out here, but it's quiet and it's beautiful. Well, when we came to Amasiya, we thought we were going to find a professional hotchkar maker. It wasn't exactly that. It was a kind old man who makes hotchkars whenever he feels like it, and he walks the 1.5 kilometers out to the field to chip away on the hotchkar at the water source. For him, it's extremely important. So in that sense, it was a very nice visit, a very nice chat with a sympathetic man. So while it wasn't what we expected, it was nice. The landscape's fantastic, the sun was shining, and generally a great little trip.